Hello everyone, welcome to Grapple Tech. This is Ishwar Nagraj and welcome back to our complete Java based DSA series in Telugu. ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ వీడియో కొత్తగా చూస్తుంటే గైస్ వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ అ కంప్లీట్ జావా బేస్డ్ డిఎస్ఏ కోర్స్ ఇన్ తెలుగు అండ్ దట్ టు ఫర్ ఫ్రీ అన్నమాట. సో మీరు జావా ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి ఆర్ డిఎస్ఏ ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే దిస్ కోర్స్ ఇస్ ఫర్ యూ. సో వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ అయితే ఎపిసోడ్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పి మర్చిపోకుండా కమెంట్ చేయండి. ఓకే. సో ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ గనుక ప్రెస్ చేశారు అంటే మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకొస్తుంది. Hello everyone, welcome to Grapple Tech and welcome to episode number 54 of a Java Plus DSA series. So I know కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది and I'm sorry for that because we got stuck in many other things అన్నమాట. సో దానివల్ల గ్యాప్ రావాల్సి వచ్చింది. But from today we will continuously upload each and every episode guys. అండ్ ఈ వీడియో నుంచి ఈ ఎపిసోడ్ నుంచి ఏం చేస్తున్నామంటే సో ప్రతి క్వశ్చన్ సపరేట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేయడం కంటే కూడా ఒకే వీడియోలో వీఆర్ కంబైనింగ్ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సో మీకు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఫాలో అవ్వడానికి. సో ఒకవేళ మీరు కనుక ఏమైనా నేర్చుకుంటూ ఉన్నారంటే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి మర్చిపోకుండా. అండ్ నౌ లెట్ us గెట్ స్టార్టెడ్. అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మన వెబ్సైట్ లో చాలా క్లియర్ గా వాటి యొక్క నోట్స్ అండ్ వాటి యొక్క ప్రాబ్లమ్ లింక్స్ అండ్ వాటి యొక్క ఎపిసోడ్ లింక్స్ కూడా క్లియర్ గా అప్లోడ్ చేస్తున్నాము. సో డైరెక్ట్ గా మన వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ కమ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఫర్ ద యూట్యూబ్ ఫ్రీ కోర్స్. అండ్ బై ద వే ఎవరైనా జావా డెవలపర్ ఫుల్ స్టాక్ అవ్వాలి అంటే you can check out this course as well, which is Java Developer in just 3 months anamata. So at just 2,999, you can become a full-fledged Java developer anamata, and that is the live course. And ఇక్కడ వచ్చి చూసుకున్నారంటే ఫ్రీ జావా బేస్డ్ డిఎస్ఏ కోర్స్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ ద రోడ్ మ్యాప్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఎపిసోడ్ నంబర్ 54 స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ద వెరీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఫస్ట్ బ్యాడ్ వర్షన్. And what do you mean by first bad version? First, let us rate question. See, binary search low, the main thing you have to do is rate question properly. That's the main thing you have to do. So you are a product manager and currently leading a team to develop a new product. Okay. Unfortunately, the latest version of your product fails the quality check. Okay. Since each version is developed based on the previous version, all the versions after a bad version are also bad. Suppose you have n versions, like 1 to n versions ఉంటుందని చెప్పాడు. అంటే given search space అనేది 1 నుంచి n దాకా ఉంటుంది అన్నాడు. And you want to find out the first bad one which causes all the following ones to be bad. సో ఒక్కటి బ్యాడ్ వర్షన్ ఏంటంటే దాని తర్వాత వర్షన్స్ ఉన్నవి అన్ని కూడా మనకి బ్యాడ్ వర్షన్స్. ఓకే. సో యు ఆర్ గివెన్ అన్ ఏపీఐ విచ్ ఈస్ బ్యాడ్ వర్షన్ అని చెప్పి ఒక ఏపీఐ కాల్ ఇచ్చాడు. లైక్ దాన్ని మీరు వర్షన్ నెంబర్ ని పాస్ చేశారంటే చాలు మీకు ఇట్ విల్ రిటర్న్ వెదర్ ద వర్షన్ ఇస్ బ్యాడ్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పి. ఓకే. సో ఒకవేళ ట్రూ అయితే ఆ ప్రెసెంట్ వర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ బ్యాడ్ అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే. So implement a function to find the first bad version. You should minimize the number of calls to the API. This statement is very much important. ఈ లైన్ మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నారంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అన్నాడు. సో మన సర్చ్ స్పేస్ అనేది ఏంటి 1 నుంచి 5 దాకా ఉంటుంది విచ్ ఇస్ క్లియర్. సో దీనికి మనం సొల్యూషన్స్ రాద్దాం. సో ఫస్ట్ బ్యాడ్ వర్షన్ అన్నాడు. సూపర్. ఫస్ట్ బ్యాడ్ వర్షన్ అంటేనే డోంట్ థింక్ అబౌట్ బైనరీ సెర్చ్ అవన్నీ వద్దు. ఫస్ట్ బ్రూట్ ఫోర్స్ సొల్యూషన్ చూద్దాం. సో జనరల్లీ బ్రూట్ ఫోర్స్ సొల్యూషన్ అయితే దీనికి ఏమై ఉండొచ్చు, we are searching. Yes, of course, we are searching. And we can search from the first version to the nth version. And the input search space ఎంత మనకి ఇచ్చినది 1 to n which is inclusive. n is inclusive. ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ అనేది అర్రే కాదు నంబర్. సో n is equals to 5 అన్నాడు. సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 5 ఆల్సో అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 till 5. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో ఇక్కడ మనం ఏం వాడచ్చు, ఆబ్వియస్ గా లీనియర్ సెర్చ్ అయితే మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో లీనియర్ సెర్చ్ లో ఇన్ జనరల్ మనం ఏం చేస్తాం, వెరీ వెరీ సింపుల్ గైస్. సో ఫర్ లూప్ ఒకటి తీసుకొని యుల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 ఇండెక్స్ నెంబర్ 1 అండ్ యుల్ గో టిల్ n అన్నమాట. యుల్ గో టిల్ n బికాస్ ఈవెన్ n ఈజ్ ఇంక్లూజివ్ కాబట్టి. సో ప్రతిసారి ఏం చేస్తామంటే
వాడిచ్చినటువంటి ఏదైతే ఈ ఏపీఐ ఏదైతే ఉంటుందో ఈజ్ బ్యాడ్ వర్షన్ అని చెప్పి దానికి వి విల్ పాస్ సి ఈజ్ బ్యాడ్ వర్షన్ అని చెప్పి ఏదైతే వాడు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చాడో ఆ ఫంక్షన్ కి ఐ విల్ పాస్ మై ఐ అన్నమాట. ఓకే, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ దెన్ దట్ కెన్ బి మై ఆన్సర్. దట్ కెన్ బి మై ఆన్సర్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఐ విల్ రిటర్న్ మై ఐ అన్నమాట. బికాస్ దట్ ఈస్ మై ఆన్సర్ కాబట్టి. ఓకే, ఒకవేళ ఆన్సర్ దొరకలేదు అంటే యూ విల్ జస్ట్ రిటర్న్ -1. దిస్ ఈస్ ఎ బేసిక్ థింగ్ గైస్. ఫస్ట్ బ్యాడ్ వర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకు దొరికింది అంటే వీ డోంట్ వాంట్ టు సెర్చ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ పీపుల్, యూ కెన్ రిటర్న్ దట్ యాజ్ యువర్ ఆన్సర్. అండ్ దీని యొక్క టైం కాంప్లెక్సిటీ కనుక చూసుకున్నారు అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ n తీసుకుంటుంది ఇన్ వర్స్ట్ కేస్. ఎందుకు అంటే ఇట్ విల్ గో టిల్ n, బికాస్ n ఈజ్ మై ఫస్ట్ బ్యాడ్ వర్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ గో టిల్ n. అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ చూసుకున్నారంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ 1, బికాస్ మనం జస్ట్ లూప్ వేరియబుల్స్ ఇవి మాత్రమే యూజ్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే, అండ్ నా దీనికైతే కోడ్ రాద్దాం. సో very simple. Normal for loop int I is equals to 0 and I less than or equals to n and I plus plus. Super. And you will check every time. So is bad version and you will pass your version number which is I. Okay, and if that is equals to true, ఇంత రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆబ్వియస్గా అది కనుక ట్రూ అయితే మన ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అది అవ్వదు. ఇమీడియట్లీ యుల్ రిటర్న్ యువర్ ఐ అనమాట. అండ్ ఫైనల్లీ ఆన్సర్ దొరకలేదు అంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ రిటర్న్ -1. మాక్సిమం ఈ కేసు మీద మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, మన ఆన్సర్ అనేది 1 to n లో ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. అండ్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ it will get executed successfully. And if you just submit this, just submit చేస్తా, let us see what happens. We got time limit exceeded, which is already expected. Okay, so ఇప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన థింగ్ ఏంటి, whenever you're searching, if you use linear search, it might give this TLE issue anamata. And what is this TLE issue ante, see you're using more time than the required time. And ikkada chustunarante you should minimize the number of calls to the API annadu clear ga. So this is not my optimized solution, but this is your brute force solution. So brute force, so this works, but we have to optimize it. And what do you mean by optimization, Ishwar ante idi edaithe order of n undo you have to reduce it. You have to reduce it. And reduce it and first వినగానే మనకి ఎవరు వచ్చేది లీనియర్ సెర్చ్, ఎందుకంటే we are using linear search, right? So optimization, if you want to reduce your order of n అంటే ఫస్ట్ మైండ్ వచ్చేది ఎవరు, బైనరీ సెర్చ్. అండ్ బైనరీ సెర్చ్ నువ్వు అప్లై చేయాలి అంటే you have two conditions, right? You have two conditions. And what are those two conditions ante, the very first one is, are you searching anything, or you sorry, is the given search space sorted or not? And then, are you searching for anything? Yes, I'm searching. So this is true. And is the given search space sorted or kada? So given search space enti 1 nunchi n daka obvious ga sorted ga untundi kada. So even the second condition gets evaluated to true. So we can apply binary search, and this is our optimal solution anamata. Okay, so what is our optimal solution? Using binary search. And a binary search ni ela use cheyali Ishwar ante very simple guys. The very first thing em chestam eppudu kuda, so start is equals to 1 అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్ అనేది 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సూపర్. అండ్ ఎండ్ వచ్చేసి మనం ఏమని చెప్పుకుందాం, n అని చెప్పుకుందాం, నాట్ n-1, బికాస్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ నంబర్స్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు store it as n. And then answer is equals to -1 అని చెప్పి ఇనిషియల్ గా స్టోర్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ యూ విల్ డూ, సో వైల్ స్టార్ట్ అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎండ్ అయ్యేంత వరకు ఐ విల్ బి రన్నింగ్ మై లూప్ అండ్ ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ మై మిడ్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ స్టార్ట్ ప్లస్ ఎండ్ డివైడెడ్ బై 2. అండ్ దీంట్లో కూడా మనం ఆప్టిమైజ్డ్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, లేదు అంటే స్టిల్ విల్ గెట్ ద TLE ఎర్రర్. ఆ TLE ఎర్రర్ చూసిన తర్వాత విల్ ఆప్టిమైజ్ దిస్ ఫార్ములా యాజ్ వెల్. అండ్ మిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వాట్ యుల్ డూ ఇస్, ఇఫ్ ఏదైతే పడిచ్చాడు మనకి API కాల్ ఈజ్ బ్యాడ్ వర్షన్ అన్నాడు. ఓకే,
సో దీన్ని ఈజ్ బ్యాడ్ వర్షన్ ఆఫ్ అని చెప్పి మిడ్ ని పాస్ చేస్తావు. ఇఫ్ దిస్ బ్యాడ్ వర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ట్రూ, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ట్రూ అంటే నువ్వు ఏదైతే పిక్ చేసావో మిడ్ ఎలిమెంట్ అదే కనుక నా ఫస్ట్ బ్యాడ్ వర్షన్ అయితే, సో దట్ కెన్ బి మై ఆన్సర్. ఓకే, సో ఆన్సర్లో ఏం చేస్తా, ఐ విల్ స్టోర్ ద మిడ్ వాల్యూ, సో దట్ కెన్ బి మై ఆన్సర్. అండ్ నౌ ద క్వశ్చన్ కమ్స్. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అంటే, షుడ్ వి మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఆర్ షుడ్ వి మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్? దట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ ఇక్కడే చూడండి, వాడు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒకటి. ఓకే, సో 5 అండ్ బ్యాడ్ వర్షన్ వచ్చేసి 4 అన్నాడు. సో 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 1 2 3 4 5 దాకా వెళ్తుంది యువర్ సర్చ్ స్పేస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టార్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎండ్ అన్నాడు. ఓకే, సో 4 ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ బ్యాడ్ వర్షన్ అని చెప్పి క్లియర్గా ఇచ్చాడు, విచ్ ఇస్ ఫైన్. ఒకవేళ నేను ఎండ్ దగ్గర ఉన్నాను, ఎండ్ ఈజ్ మై మిడ్ వాల్యూ అనుకుందాం, అనుకుందాం. ఓకే, సో నాట్ యాక్చువల్ మిడ్, 5 ఈజ్ యువర్ మిడ్ వాల్యూ అనుకుందాం. సో ఈ 5 అనేది ఒక బ్యాడ్ వర్షన్ అని చెప్పి నువ్వు ఏపీఐకి పంపించావు అంటే ఎస్ ట్రూ అని చెప్తుంది. సో దట్ కెన్ 5 కెన్ బి మై ఆన్సర్. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, వాడు మనల్ని అడిగింది ఏంటి, సి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఫస్ట్ బ్యాడ్ వర్షన్ అన్నాడు. ఫస్ట్ బ్యాడ్ వెర్షన్ అంటే ఫస్ట్ బ్యాడ్ వెర్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సో 5కి ఇక్కడ చూసుకుంటే 5 ఈజ్ యువర్ సెకండ్ బ్యాడ్ వెర్షన్. బట్ మన ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంది? లెఫ్ట్ సైడే ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ టైమ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, స్మాలెస్ట్ అని చెప్పిన, లైక్ ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ అని చెప్పిన ఆర్ ఫైండ్ ద ఫస్ట్ అని చెప్పిన, యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. అండ్ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి? ఎండ్ని తీసుకొచ్చి మిడ్ ముందర పెడతావు. సో మిడ్ -1 అయిపోతుంది, యువర్ ఎండ్. Okay, so that is what you have to do. So end is equals to mid -1 చేసేస్తావు, you're done with it. And next else version. సో మనకు ఉండేది ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ కదా. ఏదైనా సరే నువ్వు ఎలిమెంట్ పిక్ చేసుకొని దాన్ని ఏపీఐ దగ్గర అడిగావు అంటే ఈస్ దిస్ అ బ్యాడ్ వర్షన్ అని చెప్పి ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మాత్రమే చెప్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం రాసింది ఏంటి? ట్రూ కండిషన్ కోసం. అండ్ నౌ ఇట్ ఇస్ టైమ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ ద ఫాల్స్ కండిషన్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మన ఏపీఐ అనేది ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ వర్షన్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎలిమెంట్ కూడా పిక్ చేసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 దగ్గర ఉంది నీ మిడ్ వాల్యూ అనేది, అండ్ 2 అనేది బ్యాడ్ వర్షన్ అంటే కాదు అని చెప్పింది. అండ్ బ్యాడ్ వర్షన్స్ అంతా ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఇప్పుడు 2కి రైట్ సైడ్ లో ఉన్నట్టు. సో వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ అనమాట. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనం ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ -1 పెట్టుకుంటే ఎల్స్ లో స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ +1 పెట్టుకోవాల్సిందే. బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వై ఆర్ వి మూవింగ్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. ఎందుకు అంటే ప్రెసెంట్ ఏదైతే నేను పిక్ చేశాను మిడ్ ఎలిమెంట్ అనేది, అది కనుక బ్యాడ్ వర్షన్ కాలేదు అంటే దాని ముందర ఉన్నవన్నీ కూడా బ్యాడ్ వర్షన్ కాదు. బికాస్ ద గివెన్ సర్చ్ స్పేస్ ఏదైతే ఉంటుందో సార్టెడ్ గా ఉంది కాబట్టి. అండ్ మన బ్యాడ్ వర్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్. అండ్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అంటే ఏంటి? స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ +1 చేయడం. దట్ ఈస్ యువర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ రైట్ అనమాట. అండ్ ఫైనల్లీ ఇఫ్ యూఆర్ డన్ విత్ దిస్, యూ విల్ జస్ట్ రిటర్న్ యువర్ ఆన్సర్. అండ్ దీని టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత చూసుకుంటే బేసిక్ బైనరీ సెర్చ్ గైస్. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ తీసుకుంటున్నా, ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగ్ ఎన్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ చూసుకుంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 యాజ్ వీఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ కాన్స్టెంట్స్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒకటి దెబ్బేసే థింగ్ ఉంది. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ అంటే దిస్ ఫార్ములా, వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ నంబర్స్ లైక్ 1 to n ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకి మాక్సిమం వాల్యూ దగ్గరికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ అగైన్ ఇంట్ మ్యాక్స్, మీకు ఐడియా ఉంది కదా. సో ఇంటిజర్ డాట్ మ్యాక్స్ వాల్యూ, ఆ మ్యాక్స్ వాల్యూ రీచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు స్టార్ట్ ఎండ్ ఇద్దరు దానికి పాయింట్అవుట్ చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ దాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇక్కడ మనకి ఓవర్ఫ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ అలాంటి ఓవర్ఫ్లో కేసెస్ మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ దిస్ ఫార్ములా విత్ ఇంట్ మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి స్టార్ట్ ప్లస్ parenthesis లో ఎండ్ మైనస్ స్టార్ట్ డివైడెడ్ బై 2 చేయాలి. అప్పుడు మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ నార్మల్ ఫార్ములాని రాసి లెటెస్ట్ చెక్ అండ్ లేటర్ వి విల్ మోడిఫై దిస్. సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఏం చేయాలి? ఇంట్ స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 యాజ్ యూజువల్ అండ్ ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి విల్ స్టోర్ n అండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 చెప్పుకుంటాం. And same, so while start is less than or equals to end ayente varaku you have to run this loop, and pratisari have to calculate my mid value and normal form lone pedamu so that we can see the error as well. So start plus end divided by 2, and next pratisari mid calculate chesin tarvata
is bad version కి you will pass your mid value. So is bad version of mid అనేది ట్రూ అయితే, ఓకే, డోంట్ వాంట్ టు సే అగైన్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆబ్వియస్ గా ట్రూగా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే, ఎవాల్యుయేట్ అయితే ఈ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దెన్ దట్ కెన్ బి మై ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ is equals to my mid value. At the same time I have to find my first bad version, right? I have to move towards left, and towards left అంటే end is equals to mid minus 1. అండ్ నెక్స్ట్ ఎల్స్ అని చెప్పేసి వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్. ఎందుకు, మనకి ఏదైతే పిక్ చేసాం మిడ్ వాల్యూ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ బ్యాడ్ వర్షన్ అయితే దెన్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్. ఓకే, సో మిడ్ ప్లస్ 1. అండ్ వన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డన్ విత్ దిస్ ఐ జస్ట్ రిటర్న్ మై ఆన్సర్. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ఉన్నటువంటి 3 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా పాస్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, 2 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా పాస్ అయింది. బట్ ఇఫ్ ఐ సబ్మిట్ దిస్ I can get a TLE error. ఎందుకు TLE error అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 8th లైన్ అన్నమాట. చూడండి, yes we got time limit exceeded because of the overflow condition. అండ్ ఓవర్ఫ్లో మనం అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, వెరీ వెరీ సింపుల్. ఇదంతా తీసేసి సో స్టార్ట్ ప్లస్ ఏదైతే మనం ఫార్ములా రాసుకున్నామో ఆ ఫార్ములాని మనం we have to replace with optimized formula అన్నమాట. And now if I submit this question it will work fine, obviously. Okay, yes, we got it. So that is what we have to do in this first bad version anamata. Okay, so we are done with this, and now it is time for the next question. So this, what is this question, Ishwar? And first one in a sorted binary search. As usual guys, ఎందుకు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంక్లూడ్ చేసాము అంటే, సో ద మెయిన్ థింగ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బైనరీ సెర్చ్, మరి లెఫ్ట్ వెళ్ళాలన్నా రైట్ వెళ్ళాలన్నా అనేది డిసైడ్ కనుక అయ్యారు అంటే దట్ ఈస్ ఎనర్. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటూ వాడు ఏమన్నాడు, యూ హ్యావ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఇన్ ద గివెన్ అరే, అండ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఫస్ట్ వన్ అన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దాని యొక్క ఇండెక్స్ అయితే మనం రిటర్న్ చేయాలి. ఒకవేళ అసలు వన్స్ లేదు అంటే -1 రిటర్న్ చేసుకోవాలి. సో వెరీ వెరీ సింపుల్ రైట్. ఏం చేస్తావు, సో ఇచ్చినటువంటి అర్రేలో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్, యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వన్స్, యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వన్స్. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నాడు, ద వెరీ ఫస్ట్ వన్. సో దట్ ఈస్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఫస్ట్ వన్ దీని యొక్క ఇండెక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి 0 1 2 3 4 5 6. సో యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ 3 యాజ్ యువర్ అవుట్పుట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ ఒకవేళ వన్సే లేదు అంటే బై డిఫాల్ట్ -1 రిటర్న్ చేయాలి. Again, so don't directly jump into binary search. Think about your brute force solution. So brute force solution లో what are we doing? We are doing linear search. ఖచ్చితంగా we are doing linear search. అంటే we'll start from the first index నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. You'll check each and every element. So ఇది 1 కాదా, ఇది 1 కాదా, ఇది 1 కాదా, ఇది 1. Yes, if it is 1, I will return your index అని చెప్పి రిటర్న్ చేస్తాం. ఓకే, సో సింపుల్ గా దీన్ని రాసేద్దాం డైరెక్ట్ గా. ఒకవేళ 1 లేదు అంటే ఖచ్చితంగా మనం రాసేటటువంటి ఇఫ్ కండిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. వెరీ వెరీ సింపుల్. ఒక ఫర్ లూప్ తీసుకో, i is equals to 0, you'll go till n, అండ్ ప్రతిసారి ఏం చేస్తావు, ఇఫ్ ఏదైతే అరే ఆఫ్ ఐ ఉందో నేను పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ అనేది అరేలో, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1, వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ రిటర్న్ ఇమీడియట్లీ ఇట్స్ ఇండెక్స్. ఇమీడియట్ గా దాని యొక్క ఇండెక్స్ ని నేను రిటర్న్ చేసేస్తాను. ఒకవేళ అసలు 1 లేదు అంటే ఈ ఫర్ లూప్ లో ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. వన్స్ ఇఫ్ యూర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్ లూప్ జస్ట్ రిటర్న్ -1, ఎందుకంటే 1 లేదు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ నుంచి. ఓకే, అండ్ నౌ లెట్ us write the code. So for answer you'll start from the 0th index and you'll go till array dot length every time and I plus plus, and every time ఏం చేస్తామంటే you'll check if array of I అనేది ఏదైతే ఉంటుందో if that is equals to -1, just return its index. Okay, and once if you're done with this for loop return -1. ఇది ఏమని చెప్తుంది, you don't have 1 in your array కాబట్టి you are returning -1 అని చెప్పి. And now if I just compile and run this, obviously అది execute అవ్వాల్సిందే. Yes, and if I submit this ఉన్నటువంటి మనకి 1111 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా పాస్ అయింది, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ థింక్, సో ఇక్కడతో ఆపేయచ్చు క్వశ్చన్, నో, బట్ ఇఫ్ యూ థింక్ ప్రాపర్లీ, సి ఐ థింక్ వీ కెన్ అప్లై బైనరీ సెర్చ్ రైట్. ఓకే, వి ఆర్ సెర్చింగ్ అండ్ గివెన్ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఖచ్చితంగా ఇదే ఆర్డర్ లో ఉంటుంది అన్నాడు.
క్లియర్‌గా ఏమని చెప్పాడు? సార్టెడ్ బైనరీ అర్రే అన్నాడు. సార్టెడ్. సో, ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ 0నే ఉంటుంది. తర్వాత 1 ఉంటుంది. ఉండే ఎలిమెంట్సే ఈ 2 అండ్ ఈ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఎలా ఉంటుంది 0, 0, 1, 1 అట్లా సార్టెడ్ ఆర్డర్‌లోనే ఉంటుంది. సో, కెన్ వి అప్లై బైనరీ సెర్చ్ అంటే yes, you can apply binary search. And why we have to apply binary search అంటే ఇక్కడ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత ఆర్డర్ ఆఫ్ n అండ్ ఇక్కడ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 బికాస్ ఆఫ్ వి ఆర్ యూజింగ్ లైక్ ఫర్ లూప్ లో మనకి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా లైక్ లూప్ వేరియబుల్స్ వాటి కోసం సో ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 తీసుకుంటాం సూపర్ అండ్ ఈ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు ఇంటూ లాగ్ n ఎలా చేయొచ్చు ఈశ్వర్ అంటే యూజింగ్ బైనరీ సెర్చ్ విచ్ ఈస్ యువర్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ which is binary search and binary search apply చేయాలంటే two conditions are we searching for anything and the second question is the given search space sorted out not so are we searching for anything and yes we are searching for the index of 1 so this is true and is the given search space అనేది sorted అంటే yes it is a sorted binary array yes two conditions మనకి evaluated to true అయితే you can apply binary search happily super and what I will do is as usual regular binary search guys binary search లో regular template ఉంటుంది you have to just understand you have to move towards left or towards right ఇది ఒకటి అర్థమైతే చాలు సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తావు స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తావు ఎండ్ వచ్చేసి వాట్ విల్ డూ ఖచ్చితంగా లాస్ట్ ఇండెక్స్ విచ్ ఇస్ n-1 అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి ఆన్సర్ని -1 స్టోర్ చేసుకుంటావు డిఫాల్ట్ వాల్యూ and next while loop as usual while your start is less than or equals to end అని చెప్తాం which is fine and ఖచ్చితంగా ప్రతిసారి you will calculate your mid value ఎలా calculate చేస్తాం s plus e divided by 2 and every time you'll check whether the condition like if ఏదైతే ఉందో array of mid అనేది ఏదైతే మిడ్ వాల్యూ ఉందో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే that can be my answer so answer లో I'll store my mid value that can be my answer like ఇక్కడ చూసుకున్నారంటే 0 0 0 1 1 అనుకుందాం this is a given array and దీనికి ఇండెక్సింగ్ వేసుకుందాం సో 0 1 2 3 4 ఇంకొక 1 కూడా పెట్టుకుందాం so that you can understand it more clearly సో ఇప్పుడు నా మిడ్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ 4 దగ్గర ఉంది ఇండెక్స్ నెంబర్ 4 దగ్గర ఉంది అనుకుందాం సో దిస్ ఈస్ వాట్ వి గాట్ సో అర్రే ఆఫ్ మిడ్ అనేది 1 yes it is 1 సో దిస్ క్యాన్ బి మై ఆన్సర్ సో ఇక్కడ నేను 4 స్టోర్ చేసుకున్నా విచ్ క్యాన్ బి మై ఆన్సర్ అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ వాడు అడిగింది ఏంటి ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అడిగాడు ఈస్ 4 యువర్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఫర్ 1 అంటే నో సో 1 అనేది ఇంకా లెఫ్ట్ లో ఉంది దానికి ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా లెఫ్ట్ లోనే ఉంటుంది అదే లాస్ట్ ఇండెక్స్ అయితే రైట్ లో ఉంటుంది ఓకే సింపుల్ క్లియర్ అబ్జర్వేషన్ రైట్ ఇప్పుడు నేను ఏమని చేస్తా సో ఏదైతే ఐ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గాట్ మై ఇండెక్స్ ఆఫ్ 1 బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ మై ఫస్ట్ ఇండెక్స్ కాబట్టి అండ్ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి ఎండ్ ని తీసుకొచ్చి మిడ్ ముందర పెడతా విచ్ ఇస్ మిడ్ -1 ఓకే సో ఇక్కడ సింపుల్ ఏం చేస్తాం ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ -1 చేస్తాం ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ 1 because we are searching for the first index కాబట్టి and next else condition లో ఏం చేస్తావు సింపుల్ you'll move towards right and what do you mean by else condition అంటే ఏదైతే నువ్వు పిక్ చేసావు మిడ్ వాల్యూ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ 1 ఇట్ ఈస్ 0 అంటే ఇక్కడ ఉంది అనుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్ సో ఇండెక్స్ నెంబర్ 1 ఉంది నా మిడ్ వాల్యూ సో ద ఎలిమెంట్ విచ్ ఐ పిక్డ్ ఇస్ 0 ఇట్ ఈస్ నాట్ 1 సో షుడ్ ఐ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ అంటే ఆబ్వియస్ గా రైట్ బికాస్ 0 మనకి ఏదైతే 0 వచ్చిందో దాని ముందర ఉండేవన్నీ కూడా మళ్ళీ జీరోస్ ఉంటుంది సో ఇట్ షుడ్ నాట్ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సో యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్ సో and start is equals to mid plus 1 చేస్తాం that's it and finally you will return your answer ఉంది అంటే ఆన్సర్ వేరియబుల్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది లేదు అంటే ఇట్ ఇస్ స్టిల్ -1 ఇట్ సెల్ఫ్ సో -1 ఉంటుంది కాబట్టి మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ -1 వస్తుంది when you don't have 1 in the given array and దీని యొక్క టైం కాంప్లెక్సిటీ కనుక చూసుకున్నారు అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ log n as we are using binary search and space complexity చూసుకుంటే order of n as we are just using variables కాబట్టి సో దీనికైతే కోడ్ రాశాను సో సింపుల్ సో int start is equals to 0 end is equals to ఏదైతే array ఉందో array dot length just a moment array dot length -1 at the same time answer is equals to అని చెప్పి -1 స్టోర్ చేసుకుంటాం and simple binary search so while your start is less than or equals to n you have to run this loop అనమాట
అండ్ ప్రతిసారి నువ్వేం చేస్తావు అంటే మిడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు? సో స్టార్ట్ ప్లస్ ఎండ్ బై 2. ఓకే. అండ్ ప్రతిసారి మిడ్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత యూ విల్ చెక్ ఇఫ్ అర్రే ఆఫ్ మిడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 then that can be my answer. So answer will store mid value. At the same time I have to find my first position, like first index kabatti, then first occurrence kabatti I have to move towards left. So mid minus 1 chesta. And next else condition lo అంటే నేను ఎలిమెంట్ ఏదైతే పిక్ చేస్తున్నా that is not 1, it is 0. అలాంటి కేసెస్ లో I have to check in the right side because I might find 1 in the right side. ఓకే. సో మిడ్ ప్లస్ 1 చేస్తాం. అసలు 1 లేదు అంటే విల్ జస్ట్ రిటర్న్ -1. ఒకవేళ 1 ఉంది అంటే ఆబ్వియస్ గా ఆన్సర్ లో అప్డేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. లెట్ us compile and run. Super. And let us submit this question. Super. సో ఖచ్చితంగా మనకున్నటువంటి అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ కూడా పాస్ అయిపోయాయి. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆప్టిమైజ్డ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే. అండ్ నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గైస్. సో ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ this one. If you click on the third one, you'll get this. Okay. So what is this question about ante? See, find the first and last position of element in sorted array. And మనం ఇంతసేపు కూడా ఏవైతే సాల్వ్ చేసాం మన క్వశ్చన్స్ దట్ ఈస్ అ ప్రీరిక్విజిట్. ఓకే. సో అది అర్థమైతే ఇది మీకు అర్థమైపోతుంది. సో ఏమన్నాడు, యు ఆర్ గివెన్ అ సార్టెడ్ అరే, కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. సో గివెన్ అన్ అరే ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ which is nums sorted in non-decreasing order and find the starting and ending position of the given target value. Same thing again we have to search, మళ్ళీ మనం search చేయాలి for the target value, but ఈసారి మనం ఏం చేయాలంటే we have to return the first position and the last position అన్నాడు. Super. And you must write an algorithm with order of log and runtime complexity అని డైరెక్ట్గా వచ్చేసాడు, which is good. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నారు అంటే ఎలిమెంట్ ఉంటే టార్గెట్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఇట్స్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ పొజిషన్ అండ్ వాటి యొక్క ఇండైసెస్. ఒకవేళ లేదు ఎలిమెంట్ టార్గెట్ అనేది లేదు అంటే యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ -1. ఓకే. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే యాజ్ యూజువల్ సి ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడు కూడా బ్రూట్ ఫోర్స్ గురించి ఆలోచించాలి, విచ్ ఈస్ అ బ్రూట్ ఫోర్స్ సొల్యూషన్. అండ్ బ్రూట్ ఫోర్స్ సొల్యూషన్ మనం ఏది యూజ్ చేస్తాం, ఖచ్చితంగా లీనియర్ సెర్చ్ యూజ్ చేస్తాం యాజ్ వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ అన్ టార్గెట్. ఓకే. సో లీనియర్ సెర్చ్లో నువ్వు ఏం చేస్తావు, యాజ్ యూజువల్ సో ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తావు, యూ విల్ గో టిల్ n అనమాట. అండ్ ప్రతిసారి i ప్లస్ ప్లస్. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని అర్థం చేసుకుందాం. సో 5 7 7 8 8 10 అండ్ ద టార్గెట్ ఈస్ 8 రైట్. సో టార్గెట్ అనేది 8. సో ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే నార్మల్ బైనరీ సెర్చ్ గైస్, ఇఫ్ అరే ఆఫ్ i అనేది if that is equals to my target, now we have to understand one thing. For example, ఇక్కడికి వస్తాం is 5 is equals to 8 అంటే no it is not. 7 దగ్గర వస్తుంది, 7 equals to 8 అంటే no it is not. Again 7, no it is not. You will come over here, is 8 is your target అంటే yes it is my target. 8 is equals to 8, that is true. అండ్ వెంటనే ఏం చేస్తాం అంటే యూ విల్ చెక్ ఇఫ్ ఏదైతే ఫస్ట్ అని చెప్పి వేరియబుల్ బయట పెట్టుకుంటావో విచ్ ఇస్ first is equals to -1, last is equals to -1. These are two variables which got using. ఒకవేళ ఇండెక్స్ ఉంటే దాన్ని అప్డేట్ చేస్తాం, లేదంటే అలా వదిలేస్తాం. ఓకే. ఫస్ట్ కనుక -1 అయితే ఇన్ దాట్ కేస్ ఐ విల్ అప్డేట్ మై ఫస్ట్ విత్ దిస్ ఇండెక్స్. ఈ ఇండెక్స్ నేను అప్డేట్ చేస్తా వెన్ ఫస్ట్ అనేది -1 అయితే, అంటే ఒకసారి అప్డేట్ చేస్తా. ఓకే. సో ఇనిషియల్గా -1 ఉంది కదా, అప్పుడు మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది అండ్ దాని యొక్క ఇండెక్స్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో 0 1 2 3, సో -1 కాస్త 3 అయిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం సో లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి వెన్ టార్గెట్ అనేది అర్రే ఆఫ్ ఐకి ఈక్వల్ అయినప్పుడు యూ విల్ అప్డేట్ 2 థింగ్స్. వన్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ వేరియబుల్ అండ్ దెన్ ఈజ్ యువర్ లాస్ట్ వేరియబుల్. రెండింటిని ఐతోనే అప్డేట్ చేస్తావు విచ్ ఇస్ గుడ్. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాము అంటే సి ఫస్ట్ ని ఒకసారి మాత్రమే అప్డేట్ చేయి ఫర్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్, వెరస్ లాస్ట్ ఏం చేస్తావు, ఒకవేళ నువ్వు నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళావు, ఓకే విల్ నాట్ స్టాప్ యువర్ లూప్ ఓవర్ దర్, విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మళ్ళీ 8 వచ్చింది, సో 8 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మై టార్గెట్. సో ఐ హ్యావ్ టు అప్డేట్ మై లాస్ట్
ఎందుకు యూ షుడ్ నాట్ అప్డేట్ యువర్ ఫస్ట్, యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ యువర్ లాస్ట్. ఎందుకు? దిస్ ఈజ్ మై లాస్ట్ అకరెన్స్ కాబట్టి. సో అందుకు ఇక్కడ మళ్ళీ మనం చెక్ పెట్టుకొని ఈ ఫస్ట్ -1 అయినప్పుడు ఒకసారి మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది. ఫర్ ద నెక్స్ట్ టైం అది -1 కాదు, ఆల్రెడీ 3 ఉంటుంది కాబట్టి యూ విల్ నాట్ అప్డేట్ ఇట్, యూ విల్ స్టాప్ ఇట్. వెరాజ్ లాస్ట్ మాత్రం ప్రతిసారి నీకు ఎన్కౌంటర్ అయిన ప్రతిసారి యూ విల్ అప్డేట్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ అనమాట. ఓకే. సో వీఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ అవర్ లూప్ ఫర్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, యూ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ టూ. ఓకే. అండ్ ప్రతిసారి యూ విల్ అప్డేట్ యువర్ లాస్ట్ వాల్యూ, వెరాజ్ యూ విల్ నాట్ అప్డేట్ యువర్ ఫస్ట్ వాల్యూ, కాజ్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనం అప్డేట్ చేసేసాం కాబట్టి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ విల్ డూ ఇన్ లీనియర్ సెర్చ్. అండ్ దీని టైం కాంప్లెక్సిటీ చూసుకుంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఖచ్చితంగా మనం ప్రతి ఎలిమెంట్ ని మనం సెర్చ్ చేస్తాం. విల్ ట్రావెల్స్ త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద అరే. అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ చూసుకుంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ వన్ because we have used only variables which is first and last. And దీనికి సొల్యూషన్ అయితే రాద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేయాలి, ఇంటూ ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 అని చెప్పుకోవాలి, అండ్ లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 అని చెప్పుకోవాలి. అండ్ ఫర్ లూప్, సో ఇంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, I less than nums dot length and I plus plus. అండ్ ప్రతిసారి మనం ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇఫ్ nums of I అనేది ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మై టార్గెట్. అండ్ దీంట్లో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ వన్ మోర్ చెక్ యాజ్ వెల్. ఏంటా చెక్? ఇఫ్ ఫస్ట్ అనేది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 అయినప్పుడు మాత్రమే ఐ విల్ అప్డేట్ మై ఫస్ట్ విత్ దిస్ ఇండెక్స్. ఓకే. And then every time if I encounter my target, I will update my last as usual. That's it. And finally, once manaki first last update అయిపోయిన తర్వాత you will return this. Okay. So first and last ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని anonymous arrayలో మనం రిటర్న్ చేసేస్తాం. ఓకే. ఉంటే అప్డేట్ అవుతుంది, లేదు అంటే -1 రిటర్న్ అవుతుంది. ఉన్నటువంటి శాంపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ 3 కూడా మనకు పాస్ అయిపోయింది. అండ్ ఇఫ్ ఐ సబ్మిట్ దిస్ క్వెషన్, let us see what happens. So restrictions failed. And what is this restriction? See, the solution uses a linear scan which is order of n instead of required order of log n binary search. This is acceptable solution, but clear గా వాడు ఏమని చెప్పాడు, నీకు ఒక రెస్ట్రిక్షన్ చెప్పాడు. ఆర్డర్ ఆఫ్ n కాదు నాకు కావాల్సింది, ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగ్ n అన్నాడు. ఓకే. అండ్ నౌ ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగ్ n అంటే ఖచ్చితంగా మైండ్లో వచ్చేవారు బైనరీ సెర్చ్. ఇప్పుడు వెళ్ళి, సో దిస్ సొల్యూషన్ ఇస్ ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగ్ n. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అనదర్ సొల్యూషన్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఈశ్వర్ అంటే ఆబ్వియస్గా మనకు గుర్తొచ్చేది ఎవరు, బైనరీ సెర్చ్. సో బైనరీ సెర్చ్ అండ్ బైనరీ సెర్చ్ అప్లై అంటే యాజ్ యూజువల్ 2 చెక్స్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద చెక్ అంటే ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సెర్చ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ సార్ట్. అంటే ఏంటి, సో మనం ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తున్నామా అంటే ఎస్ వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ అండ్ ద లాస్ట్ పొజిషన్. సో దిస్ ఇస్ ట్రూ. అండ్ ఈస్ ద గివెన్ సర్చ్ స్పేస్ అనేది సార్టెడ్ అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ సార్టెడ్. క్లియర్గా వాడు సార్టెడ్ అరే అని చెప్పాడు. ఈ 2 చెక్స్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ ఎవాల్యుయేటెడ్ టు ట్రూ, దెన్ యూ కెన్ అప్లై యువర్ బైనరీ సెర్చ్ విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. అండ్ బైనరీ సెర్చ్ అప్లై చేయాలి అంటే యాజ్ యూజువల్ సేమ్ సింటాక్స్, బట్ ఇక్కడ మనం వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ సపరేట్గా, లాస్ట్ పొజిషన్ సపరేట్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. సో మై ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ మై ఫస్ట్ పొజిషన్. ఫస్ట్ పొజిషన్ సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి, లాస్ట్ పొజిషన్ సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. అండ్ ఈ రెండింటికి సపరేట్ బైనరీ సెర్చ్ అయితే నేను అప్లై చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగ్ n అండ్ దిస్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగ్ n. అండ్ రెండింటిని మనం యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ కంబైన్ దిస్ విచ్ ఇస్ విల్ గెట్ even if you add this, end result will be order of log n only, as we are dealing with big O time complexity, order of n. So 2 different functions and still will get order of log n itself. Okay. And first position ela find out chedamo chudu. For the first position, as usual, start is equals to 0, end is equals to n minus 1, and answer ganaka chuskunnaru ante -1 పెట్టుకుంటాం. దొరికితే అప్డేట్ చేస్తాం, లేదంటే అప్డేట్ చేయం. సో while s అనేది less than or equals to end అయినంత వరకు I have to run this loop continuously, and every time I have to calculate my mid value using the formula s plus e divided by 2, which is good.
And ప్రతిసారి I have to have 3 checks. What are these 3 checks? And the first check is array of mid అనేది ఏదైతే ఎలిమెంట్ నేను పిక్ చేశానో if that is equals to my టార్గెట్ కనుక అయితే అంటే నేను పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో if that is equals to my target, so that can be my answer. So answer లో I'll store my mid value which is good. And now the question is, should we move towards left or should we move towards right? ఇక్కడ చూసుకోండి ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దిస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈ 8 ఏదైతే ఉంటుందో సో దట్ ఈస్ మై ఆన్సర్, దట్ ఈస్ మై టార్గెట్. సో ఒకవేళ మిడ్ కనుక ఇక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ దట్ కెన్ బి మై ఆన్సర్, ఐల్ స్టోర్ ఇట్స్ ఇండెక్స్. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ డు వీ హ్యావ్ అదర్ ఎయిట్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హాఫ్ అంటే ఎస్, ఇక్కడ మనకి ఇంకొక 8 అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది, లెఫ్ట్ పొజిషన్ లో. అండ్ యాజ్ యూజువల్ మనం ప్రీవియస్ గా చెప్పినట్టు ఎప్పుడు కానీ ఫస్ట్ పొజిషన్ అయినా సరే స్మాలెస్ట్ ఇండెక్స్ అయినా సరే వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అని చెప్పాం క్లియర్ గా. ఇక్కడ చూసుకుంటే సో యూ కెన్ స్టోర్ దిస్ ఇండెక్స్, స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ టు ఫైండ్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్. అంటే వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. అండ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ఎండ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ మైనస్ 1 చేస్తాం, దట్ ఈస్ యువర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ మీన్స్. దిస్ ఈస్ యువర్ వన్ కండిషన్. అండ్ ద సెకండ్ కండిషన్ ఇస్ ఎల్స్ ఇఫ్ అని చెప్తాం. ఏదైతే అరే ఆఫ్ మిడ్ ఉందో ఇఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ యువర్ టార్గెట్ కనుక అయితే, అంటే నేను పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ మై టార్గెట్, ఇక్కడికి వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 అనుకుందాం. సో మై మిడ్ వాల్యూస్ 10 అనుకుందాం, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్ మిడ్. సో 10 అనేది ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద టార్గెట్ విచ్ ఇస్ 8. సో షుడ్ ఐ మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్ ఆర్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అంటే లాజికల్గా ఆలోచించండి. 10 పెద్దగా ఉంది అంటే 10 కంటే ముందర ఉన్న వాళ్ళు అంటే 10 కి రైట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా పెద్దగా ఉంటారు. సో దర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ రైట్. సో ఆబ్వియస్ గా వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ మూవ్ అవ్వాలి బికాస్ 8 అనేది లెఫ్ట్ లోనే ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ దాన్ 10. సో వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అగైన్. సో ఎండ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ మైనస్ 1 చేస్తాం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ ఎల్స్ కండిషన్, అంటే నేను ఏదైతే ఎలిమెంట్ పిక్ చేసుకున్నానో ఇఫ్ దట్ ఈస్ స్మాలర్ దెన్ మై టార్గెట్, అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అనుకుందాం. సో 5 అనేది నా మిడ్ వాల్యూ అనుకుంటా. సో 5 అనేది ఇట్ ఇస్ స్మాలర్ దాన్ ద టార్గెట్ విచ్ ఇస్ 8. ఆబ్వియస్ గా 5 ముందర ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా స్మాల్ గానే ఉంటారు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ హావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్. ఓకే. వెన్ నువ్వు ఎలిమెంట్ ఏదైతే పిక్ చేసావు ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ దాన్ ద టార్గెట్, I have to move towards right. Okay. So that's it. This is your last condition. There is no need to write your last condition. Simple గా else లో పెట్టేయచ్చు. So start is equals to అని చెప్పి mid plus 1 చేస్తాం. Okay. And finally once if you're done with this while loop, you will return your answer. ఒకవేళ ఉంది టార్గెట్ ఉంది అంటే ఆన్సర్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది, లేదు అంటే మనకి -1 ఉంటుంది. ఫస్ట్ దీనికి ఒక ఫంక్షన్ రాసేద్దాం. ఓకే. సో సింపుల్ మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడికి వచ్చి సో ప్రైవేట్ ఇదేం రిటర్న్ చేస్తుంది ఇండెక్స్ అండ్ దీని పేరు ఏంటి సో ఫస్ట్ పొజిషన్ అని చెప్పి అది స్టోర్ దట్. అండ్ ఇది ఏమేమి తీసుకుంటుంది అంటే సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఏమేమి తీసుకుంటున్నామో అదే తీసుకుంటుంది. లెట్ us copy this and let us paste over here. Super. And then ఇక్కడికి వచ్చి as usual int start is equals to 0, end is equals to so nums dot length -1 and then answer is equals to -1 గా అప్డేట్ చేసుకుంటాం. అండ్ యాజ్ యూజువల్ రెగ్యులర్ బైనరీ సెర్చ్. సో ఏం చేస్తాం వైల్ స్టార్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎండ్ అయ్యేంత వరకు విల్ రన్ దిస్ లూప్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ యువర్ మిడ్ వాల్యూ ఎలాగంటే యూజింగ్ ద ఫార్ములా స్టార్ట్ ప్లస్ ఎండ్ డివైడెడ్ బై 2 అండ్ దెన్ యుల్ చెక్ ఇఫ్ ఏదైతే నేను నమ్స్ ఆఫ్ మిడ్ అని చెప్పి ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో ఇఫ్ దట్ ఈజ్ మై టార్గెట్, if that is equals to my target, I'll store its index in my answer variable. At the same time, I'll move towards left. ఎందుకు because I have to find my first position కాబట్టి. And else if condition, so else if అని చెప్పి if nums of mid ఏదైతే ఉంటుందో సో nums of mid ఏదైతే ఉంటుందో if that is greater than my target, అంటే నేను ఏదైతే టార్గెట్ ఉందో దానికంటే నా మిడ్ వాల్యూ అనేది పెద్దగా ఉంది అంటే షుడ్ ఐ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఆర్ టువర్డ్స్ రైట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్, సారీ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. సో ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ -1 చేసేస్తాం. అండ్ ఫైనల్లీ ఎల్స్ అని చెప్పి స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ ప్లస్ 1 చేస్తాం. ఓకే.
సో ఒకవేళ నీకు ఎలిమెంట్ ఉంది అంటే ఆన్సర్ వేరియబుల్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. లేదు అన్నా కూడా ఇట్ విల్ బి -1 ఇట్సెల్ఫ్. దీంతో నీకేం వచ్చింది? ఫస్ట్ పొజిషన్ మాత్రమే వచ్చింది. ఓకే. సో యూ ఫౌండ్ యువర్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ యువర్ టార్గెట్. అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ ఫైండింగ్ మై లాస్ట్ పొజిషన్. సో లాస్ట్ పొజిషన్ పెద్దగా మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్. యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ వన్ థింగ్. ఇక్కడ చూసుకున్నారంటే ఏదైతే నేను ఎలిమెంట్ పిక్ చేసుకున్నానో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మై టార్గెట్ అంటే ఇక్కడికి వద్దాం. ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఎగ్జాంపుల్‌లోనే సింపుల్‌గా చూద్దాం. ఓకే. ఒకవేళ నా మిడ్ వాల్యూ అనేది ఇదైతే ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై మిడ్ వాల్యూ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈస్ దట్ ఈక్వల్స్ టు మై టార్గెట్ అంటే yes it is equals to my target. Super. And now should I move towards left or towards right అంటే if you want to find the first index you have to move towards left. అదే మనం ఇందాక రాసాం. But if you want to find the last index then you have to move towards right. చూస్తే this is my last position కాదు. This is not my last position. లాస్ట్ పొజిషన్ ఇంకా రైట్ సైడ్ లో ఉన్నారు. ఇంకా 8s ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఇక్కడ 10 కాదు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక 8 ఉంది అంటే ఆబ్వియస్ గా దట్ ఈస్ మై లాస్ట్ పొజిషన్. సో ఐ హావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ మై రైట్ వెన్ ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ గాట్ యువర్ మిడ్ వాల్యూ యాజ్ యువర్ టార్గెట్. సో మిడ్ వాల్యూ అండ్ టార్గెట్ సేమ్ అయినా కూడా యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్ కాజ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఎండ్ కాదు మూవ్ చేయాల్సింది. టువర్డ్స్ రైట్ అంటే ఏంటి? సో స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ ప్లస్ 1 చేస్తావు. దట్స్ ఇట్. అండ్ అలా కాకుండా రిమైనింగ్ థింగ్స్ అంతా సేమ్ ఈశ్వర్ అంటే ఆబ్వియస్‌గా సేమ్. ఒకవేళ నేను ఏదైతే పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లాస్ట్‌లో 10 అని చెప్పి అనుకుందాం. ఇఫ్ 10 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ మై టార్గెట్ దెన్ ఏ పక్క వెళ్ళాలి? లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి, రైట్ వెళ్ళాలి అంటే ఆబ్వియస్‌గా లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి. సో యూ షుడ్ నాట్ చేంజ్ యువర్ నెక్స్ట్ కండిషన్. డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ కండిషన్. అండ్ ఒకవేళ నేను పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ దాన్ మై టార్గెట్ అయితే ఏ పక్క వెళ్ళాలి? ఆబ్వియస్‌గా రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలి. యూ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ కండిషన్ యాస్ వెల్. జస్ట్ ఈ ఆన్సర్ దొరికినప్పుడు ఎక్కడ మూవ్ అవ్వాలి అనేది నువ్వు హ్యావ్ టు చేంజ్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. సో యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ కోడ్ అగైన్. మొత్తం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇదే కోడ్‌ని యూ కెన్ కాపీ పేస్ట్ అండ్ జస్ట్ చేంజ్ వన్ లైన్. ఏంటి ఆ లైన్ అంటే ఎండ్ కాదు స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ ప్లస్ 1 చేస్తాం. దీంతో మనకి స్టార్ట్ పొజిషన్ అండ్ లాస్ట్ పొజిషన్ ఫంక్షన్ నేమ్ కూడా అప్డేట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ పొజిషన్ చెప్తాం. సూపర్. వన్ అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ సబ్మిట్ దిస్ క్వశ్చన్ మనకున్నటువంటి అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ కూడా మనకి పాస్ అయిపోయింది విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. మనం ఏమీ చేయలేదు. సో వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ బైనరీ సెర్చ్ ని యూజ్ చేసి ఫస్ట్ పొజిషన్ కనుక్కున్నాం. అదే బైనరీ సెర్చ్ యూజ్ చేసి లాస్ట్ ఇండెక్స్ కూడా మనం కనుక్కున్నాం. అండ్ ఫైనల్లీ ఆ రెండింటిని మనం ఒక అర్రేగా క్రియేట్ చేసి అనోనిమస్ అర్రే క్రియేట్ చేసేసాం. అండ్ దాన్ని మనం రిటర్న్ చేసేసాం. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఓవర్ హియర్. ఆర్ ఇలా చేయకూడదు అంటే యూ కెన్ డూ వన్ మోర్ థింగ్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇంట్ ఒక కొత్త ఆన్సర్ అరే ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో యూ కెన్ స్టోర్ దిస్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అండ్ లాస్ట్ పొజిషన్ అండ్ యూ కెన్ రిటర్న్ దిస్ ఆన్సర్ అరే డైరెక్ట్లీ. Okay, so that is about this question guys, and now it is time for our next question. So ikkadiki వచ్చి ఏం చేయాలి? You have to click on the next question, which is this one. So what is this అంటే the same thing again. So number of occurrences అన్నాడు. సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు ఈశ్వర్ అంటే అండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి టైం కాంప్లెక్సిటీ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ చూసామా? సో టైం కాంప్లెక్సిటీ ఇస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ log n ప్లస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగిన్ యాజ్ వీఆర్ యూజింగ్ టూ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ లైక్ ఎందుకంటే మనం రెండు సార్లు బైనరీ సెర్చ్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగిన్ ఉంది యాజ్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ బిగ్ ఆఫ్ బిగ్ ఓ టైం కాంప్లెక్సిటీ కాబట్టి. అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ చూసుకుంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 యాజ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ వేరియబుల్స్. ఓకే. అండ్ నౌ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు క్లియర్గా నంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్. And what do you mean by number of occurrences? Given a sorted array, you got a sorted array, super, and a target as well. Find the number of occurrences of the target in the given array. So వాటి యొక్క occurrences కనుక్కున్నాడు. ఒకవేళ టార్గెట్ 2 అయితే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4. You have to return 4. సో వాటి యొక్క కౌంట్ రిటర్న్ చేయమన్నాడు. టార్గెట్ ఎన్నిసార్లు ఉంటే దాని యొక్క కౌంట్ రిటర్న్ చేయమన్నాడు. అండ్ దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు సింపుల్ గా ఎవ్రీ టైమ్ యూ కెన్ ఒక కౌంట్ వేరియబుల్ పెట్టుకొని యూ కెన్ కౌంట్ ఇట్, ఓకే. సో దాని కోడ్ రాసిద్దాం. లీనియర్ సెర్చ్ లో కోడ్ రాసిద్దాం. ఏం చేస్తావు? ఒక కౌంట్ వేరియబుల్ పెట్టుకుంటావు. సో ఇన్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి 0 అని చెప్పుకుంటావు ఇనిషియల్లీ. అండ్ నార్మల్ లీనియర్ సెర్చ్ ఇంట్ I is equals to
0 I less than array dot length and I plus plus చేస్తాం. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ మనం ఏం చేస్తాం, ఇఫ్ అరే ఆఫ్ I అనేది ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మై టార్గెట్ కనుక అయితే I will increase my count variable by 1. That's it. And finally I'll return my count, which is good. And if I compile and run this, yes, it is good. And if I submit this, even that will get executed correctly. Super. ఉన్నటువంటి 1111 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా పాస్ అయింది, which is good. This is your linear search and దీని టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత, ఆర్డర్ ఆఫ్ n, మనకు తెలిసిన విషయమే. అండ్ దీన్ని మనం ఏమైనా ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు ఆప్టిమైజ్ చేయాలి అంటే క్లియర్గా ఏమన్నాడు, అరేలో సార్టెడ్ అరే అన్నాడు. ఓకే, సార్టెడ్ అరే అండ్ వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద టార్గెట్. సర్చ్ చేసి ఒకవేళ ఉంటే వీఆర్ అప్డేటింగ్ అవర్ కౌంట్ వాల్యూ. సో వీ కెన్ ఆప్టిమైజ్ ఇట్, రైట్? అండ్ ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేస్తావు ఈశ్వర్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ n తీసుకుంటాము. ఆర్డర్ ఆఫ్ n ని వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ order of log and we can reduce the time complexity, right? ఎలా అంటే యూజింగ్ బైనరీ సెర్చ్. అండ్ బైనరీ సెర్చ్ ఎలా అప్లై చేస్తావు ఈశ్వర్ అంటే వెరీ సింపుల్. సో ఆర్ వి సర్చింగ్ ఫర్ ఎనీథింగ్? yes, we are searching for the element and then we are updating the count. So we are searching. So first condition is true. Search అనేది yes, it is true. And is the given search space అనేది sorted అంటే yes, క్లియర్గా సార్టెడ్ అరే అన్నాడు. సో వీ కెన్ అప్లై బైనరీ సెర్చ్. అండ్ ఎలా బైనరీ సెర్చ్ అప్లై చేస్తాయి ఇష్యూ అంటే వెరీ సింపుల్ గా. ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకొని ఇక్కడ ఈ 8 గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, సో ఇక్కడ 8 గురించి మాట్లాడదాం. దిస్ ఈజ్ యువర్ 8, రైట్? ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో 3 5 7 7 8 8 10 దిస్ ఈజ్ యువర్ గివెన్ ఇన్పుట్ అరే. అండ్ వాటికి ఇండెక్సింగ్ వేసుకుందాం. సో 0 1 2 3 4 5 6. అండ్ ఇందాక చేసిన ప్రాసెస్ లైక్ ఫస్ట్ పొజిషన్ కనుక్కొని లాస్ట్ పొజిషన్ కనుక్కొని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్, దీనికి ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్గా 4 అవుతుంది. లాస్ట్ పొజిషన్ ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్గా 5 అవుతుంది. అండ్ దీన్ని ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఇందాక మనం చేసిందే, లైక్ ఫస్ట్ పొజిషన్ యూజింగ్ బైనరీ సెర్చ్, లాస్ట్ పొజిషన్ యూజింగ్ బైనరీ సెర్చ్. ఈ రెండు కనుక్కున్న తర్వాత సింపుల్గా ఏం చేస్తావు, లాస్ట్ మైనస్ ఫస్ట్ ప్లస్ 1 చేస్తావు. సో ఇఫ్ యూ డూ దిస్ 1 ప్లస్ 1 వస్తుంది, విచ్ ఇస్ 2. ఆబ్వియస్గా 8 అనేది ఎన్నిసార్లు ఉంది, 2 టైమ్స్ ఉంది. సో సింపుల్గా ఏం చేయొచ్చు, ఫస్ట్ పొజిషన్ కనుక్కొని లాస్ట్ పొజిషన్ కనుక్కొని లాస్ట్ పొజిషన్లో ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ యువర్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అండ్ యాడ్ 1 టు ఇట్, దెన్ దాట్ ఈజ్ యువర్ కౌంట్. అండ్ వై షుడ్ బి యాడ్ 1 ఈశ్వర్ అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే వీఆర్ డీలింగ్ విత్ జీరో బేస్డ్ ఇండెక్సింగ్ కాబట్టి, సో ప్రతిసారి కూడా ఇవన్నీ జీరో బేస్డ్ ఇండెక్సింగ్ కాబట్టి ఒక వాల్యూ తక్కువే ఉంటుంది. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ లాస్ట్ మైనస్ ఫస్ట్ అంటే 1, మనకు ఉండేదేమో 2 కదా, 2 అకరెన్సెస్ ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ 1 ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యాజ్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ జీరో బేస్డ్ ఇండెక్సింగ్. అండ్ ఇది కనుక యూజ్ చేసాము అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ n నుంచి ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగ్ n అయితే మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఏం పెద్దగా ఉండదు, ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 రెండింటికి. ఓకే, అండ్ దీనికి మనం సొల్యూషన్ రాసి చూద్దాం. సో మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి రాసే పంచాయతీ పెట్టుకోకుండా ఇందాక మనం లీడ్ కోడ్లో రాసినటువంటి ఆ 2 ఫంక్షన్స్ని కాపీ పేస్ట్ చేసేద్దాం ఇక్కడికి వచ్చి. సో I'll paste this. సో 2 ఫంక్షన్స్ కూడా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ట్విస్ట్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ రిటర్న్ లాస్ట్ పొజిషన్ మైనస్ యువర్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అని చెప్పకూడదు, దాంట్లో అరే కూడా పాస్ చేయాలి. సో ఒక్క నిమిషం. సో టార్గెట్ అండ్ ద సేమ్ థింగ్ లాస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ అరే అండ్ టార్గెట్ అని చెప్పి పాస్ చేసావు. అండ్ ప్లస్ 1 కూడా చెప్పా, విచ్ ఇస్ ఫైన్. అండ్ ఇఫ్ యూ కంపైల్ అండ్ రన్, okay, if you submit this, you got wrong answer. What went wrong, Ishwar? What went wrong? అంటే ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇవంతా ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ పొజిషన్ అండ్ లాస్ట్ పొజిషన్ ఆన్సర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ ఆన్సర్ అనేది ఎలిమెంట్ లేదు, టార్గెట్ లేదు అంటే -1 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి మన కోడ్ అవుట్పుట్ వెరీ సింపుల్ గైస్, డోంట్ థింక్ అబౌట్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, టార్గెట్ కనుక లేదు అంటే మనం రిటర్న్ చేసింది ఏంటి, 0 కదా. బట్ ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాం, -1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, టార్గెట్ లేదు అంటే దిస్ ఈజ్ -1 అండ్ అగైన్ దిస్ ఈజ్ -1 అండ్ యూఆర్ యాడింగ్ +1 టు ఇట్. సో దట్ ఈజ్ ద రీజన్ ఇక్కడ -1 వచ్చి ఇక్కడ +1 వస్తుంది. -1 విల్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్ అండ్ దెన్ మనకి 1 రిటర్న్ అవుతుంది. అంటే 0 రిటర్న్ అయ్యే చోట మనకి 1 రిటర్న్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ అ మేజర్ ఇష్యూ. ఓకే,
దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈశ్వర్ అంటే వెరీ వెరీ సింపుల్. రిటర్న్ చేసే ముందు డూ ఎ చెక్. ఒకవేళ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ అని చెప్పి అర్రే అండ్ టార్గెట్‌ని పాస్ చేయి. ఇఫ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 ఫస్ట్ పొజిషన్ నీకు -1 రిటర్న్ చేసింది అంటే ఖచ్చితంగా లాస్ట్ పొజిషన్ కూడా -1 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే. అండ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ -1 రిటర్న్ చేసింది అంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా యూ హావ్ టు రిటర్న్ 0. ఇమ్మీడియేట్‌లీ రిటర్న్ 0. సో, అప్పుడు నీకు ఈ స్టేట్‌మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో, ఒకటి -1 అని చెప్పి చెక్ చేసావు విచ్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ పొజిషన్ -1 అయితే దట్స్ ఇట్. ఐల్ రిటర్న్ 0 ఇమ్మీడియేట్‌లీ. ఓకే. ఒకవేళ ఇది గనుక -1 అవ్వలేదు అంటే అప్పుడు మాత్రమే ఈ రిటర్న్ స్టేట్‌మెంట్ అనేది నీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ సబ్మిట్ దిస్ క్వెషన్ ఖచ్చితంగా పని చేయాల్సిందే. ఓకే. యెస్. ఇట్ వర్క్డ్. ఇట్ వర్క్డ్. ఓకే. సో, ఉన్నటువంటి టెస్ట్ కేసెస్ అన్నీ కూడా మనకి పాస్ అయింది. సో, థట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ క్వెషన్. ఓకే. సో, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టిల్ నౌ. అండ్ దీని టైమ్ కాంప్లెక్స్‌లో చూసుకుంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగిన్ పెద్దగా మనం ఏం చేయలేదు. మనం వాడిందే వి హావ్ యూజ్డ్ హియర్. సో that's about today's session, guys. So we are done with this ఎపిసోడ్ అనమాట. సో ఈ ఎపిసోడ్‌లో మీకేమైనా అర్థమైంటే లైక్ మనం సాల్వ్ చేసిన క్వెషన్స్ అన్నీ క్లియర్‌గా ఉంది అంటే కామెంట్స్‌లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ లైక్ అవర్ వీడియో. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో వర్క్‌షాప్ ఒకటి హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం. లైక్ వి ఆర్ ఆర్గనైజింగ్ ఎ వర్క్‌షాప్ ఆన్ బైనరీ సెర్చ్. సో కమింగ్ సండే ఉంటుంది. సో ఈ వర్క్‌షాప్‌లో విల్ బి డిస్కసింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు బైనరీ సెర్చ్. లైక్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ అయితే మనం క్రియేట్ చేసుకొని ఎలాంటి క్వెషన్ వచ్చినా బైనరీ సెర్చ్‌ని సాల్వ్ చేసేటట్టు వి విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ దట్ వర్క్‌షాప్ అన్నమాట. సో ఇంట్రెస్టెడ్‌గా ఉంటే మీరైతే దాన్ని ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఒకవేళ జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే మన ఛానల్‌లోనే లైక్ మన వెబ్‌సైట్‌లో కోర్స్ అయితే ఉంటుంది. దాన్ని మీరు చెక్‌ఔట్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ బై బై.